Hi everyone, I hope that you're all doing well. This is me, Sujath. So let us go ahead. You can see that reasons for stage 2. From here on we have to study. Stage 2 reforms ఎందుకు మనం అలా ఎందుకు డివైడ్ చేసినామంటే స్టేజ్ 1లో ఉన్న కారణాలు వేరేగా ఉన్నాయి. ఓకే, స్టేజ్ 2లో ఉన్న రీజన్స్ వేరేగా ఉన్నాయి. అందుకే ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఆర్ గివెన్ సమ్ పీరియడ్స్. యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ మచ్ ష్యూర్ దాట్ విచ్ reason the land reform stage 1 has come into being and what are the reasons for the land reforms 2. Right. So first one is economic reasons. What is that reasons? Economic reasons. Because of the green revolution, okay, you might be aware of this very great fact that green revolution, the very important objective of green revolution, the very important objective of green revolution is nothing but increase in food grain production. Right or wrong? Yes, this is what we have learned in our childhood. Green revolution means increase in food grain production, and this green revolution was introduced in India by M.S. Swaminathan, and that's why he is considered as father of green revolution in India. He is considered as father of green revolution in India. Okay, and in India means there should be someone who is also the father in the world also, right? Father of green revolution in India. We have also got father of green revolution in the world, and his name is Norman Borlaug. Okay, father of green revolution in across the world, you can say. Okay, fine. So very basic information I am giving you. Okay, Norman Borlaug ఒక సైంటిస్ట్ అండి. ఆయన ఒక ఫుడ్ గ్రెయిన్ అంటే వీట్ మీద రైస్ మీద ఆయన రీసెర్చ్ చేసి ఒక కొత్త వెరైటీ హీ హ్యాస్ క్రియేటెడ్, ఒక కొత్త వెరైటీ క్రియేట్ చేసిండ్రు ఆయన, డిస్కవర్ చేసిండ్రు ఆయన విత్ హిస్ ఎక్స్పర్టీస్, విత్ హిస్ ఎక్స్పర్ట్ నాలెడ్జ్ తీసుకొని, విత్ దిస్ ఎక్స్పర్ట్ నాలెడ్జ్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దాట్ హీ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ఎ న్యూ వెరైటీ ఆఫ్ రైస్ అండ్ వీట్. అండ్ ఎస్పెషలీ ఫస్ట్ టైం గ్రీన్ రెవల్యూషన్ కేమ్ ఇన్ టు ది క్రాప్ కాల్డ్ యాజ్ వీట్లో ఫస్ట్ వచ్చింది, గోధుమలు. ఓకే, వీట్. సో ఆయన ఒక కొత్త వెరైటీ ఆఫ్ వీట్ తయారు చేసిండ్రు. ఆ కొత్త వెరైటీలో ఏముందంటే ఒక సీడ్ విల్ గివ్ యూ లైక్ మెనీ గ్రెయిన్స్. ఈ వెరైటీ కాకముందు మీన్స్ వెన్ దిస్ వెరైటీ డిడ్ నాట్ కమ్ ఇన్ టు బీయింగ్, బిఫోర్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద వెరైటీస్ వీఆర్ యూజింగ్, దానికంటే ముందు వాట్ ఎవర్ ది వెరైటీస్ వీఆర్ యూజింగ్, దట్ వెరైటీస్ డస్ నాట్ గివ్ దీస్ మెనీ గ్రెయిన్స్. చాలా తక్కువ గ్రెయిన్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఆయన డిస్కవర్ చేసిన వెరైటీలో గ్రెయిన్స్ చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయి. ఓకే, సో లెట్ సపోజ్ మరి దీస్ గ్రెయిన్స్ విల్ ఓన్లీ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ఇన్కమ్ ఆర్ నాట్ అండి. దీంతోనే కదా వాళ్ళకు డబ్బులు వస్తాయి. ఇది అమ్మితే, సీడ్స్ అమ్మితే కాదు, గ్రెయిన్స్ అమ్మితేనే వాళ్ళకు డబ్బులు వస్తాయి, రైట్? సో ఒక ల్యాండ్ ఏరియాలో ఇలాంటి సీడ్స్ ఉంటే గ్రెయిన్స్ కూడా తక్కువ వస్తాయి, డబ్బులు కూడా ఆయన తక్కువ సంపాదిస్తాడు, రైట్? అదే ల్యాండ్ ఏరియాలో ఆయన కొత్త వెరైటీస్, నార్మన్ బోర్లాగ్ డిస్కవర్ చేసిన వెరైటీస్ ఆఫ్ సీడ్స్ గ్రో చేస్తే ఆయనకి గ్రెయిన్స్ కూడా ఎక్కువ వస్తాయి అండ్ ఆయన ఇన్కమ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. హిజ్ ప్రాఫిట్ విల్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. ఇన్కమ్ ప్రాఫిట్ బోత్ ఆర్ సేమ్ అండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ది థింగ్ హ్యాపెన్. ఇది అయింది, ఇది జరిగింది, ఆయన డిస్కవరీ. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్, అప్పుడు ఏమైందంటే ఇండియా ఈజ్ నాట్ ఈవెన్ హ్యావింగ్ ద ఫుడ్ సెక్యూరిటీ. Now the important question here is, sir, what is the meaning of food security? Food security means when I, when your friend, when your relative, when your neighbor, when your mutual friends, when your total colony, when your total village, when your total mandal, when your total district, when your total state అయినా సరే
మన ఇండియా అయినా సరే, ఇండియాలో అందరికీ సఫిషియెంట్గా ఫుడ్ 3 times దొరకాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అని చెప్తాం మనం. అంటే ఇండియాలో అందరూ ఫుడ్ రిలేటెడ్లో సెక్యూర్గా ఉన్నారు. ఎట్లా ఉన్నారు? సెక్యూర్ అంటే దొరుకుతుంది, 3 times దొరుకుతుంది అన్నమాట. దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ యాజ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, సో ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్లో అందరికీ 3 times ఫుడ్ దొరకలేదండి. ఓకే, అంటే ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి అందరికీ దొరకలేదు. మళ్ళీ ఆ టైంలో ఒక 10 years తర్వాత, ఒక 7 years తర్వాత, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 7 years, 1947 to 1957 10 years, 57 to 66 అనుకోండి, ఆల్మోస్ట్ లైక్ 19 years తర్వాత నార్మన్ బోర్లాగ్ ఈ కొత్త వెరైటీ క్రియేట్ చేసిండ్రు. ఓకే, దిస్ వెరైటీ హీ నేమ్డ్ వాట్? ఓకే, ఈ వెరైటీతో ఈల్డ్ ఎక్కువ వస్తుంది కదా, ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ వస్తుంది కదా, సో ఆయన ఈ వెరైటీకి ఏమన్నారంటే హై ఈల్డ్ వెరైటీ అన్నారు. హై ఈల్డ్ వెరైటీ అంటే ఈల్డ్ హైగా ఇస్తుంది, ఇది ఆయన క్రియేట్ చేసిన వెరైటీ. ఓకే, హై ఈల్డ్ వెరైటీ. సో ఒక 17-18 years తర్వాత, మన ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత ఈ వెరైటీ వచ్చింది. సో మనకు మంచి ఆపర్చునిటీ కదా. ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఆల్రెడీ లేదు ఇండియాలో, చాలామందికి ఫుడ్ కూడా దొరకట్లేదు 3 times. సో వీ హ్యావ్ బ్యాంక్ ఆన్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఆపర్చునిటీ. మనకు ఆ ఆపర్చునిటీ దొరికింది. మన స్వామినాథన్ గారు ఏమన్నారంటే ఈ రికమెండెడ్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ అలాంటి సీడ్స్ తీసుకొని మన ఫార్మర్స్కి ఇస్తే, సో దే విల్ ఆల్సో యూజ్ దట్ సీడ్స్ అండ్ మనకు చాలా ప్రొడక్షన్ వస్తుంది. విత్ దాట్ ద ఇండియన్ పాపులేషన్ కుడ్ బి గివెన్ వాట్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అని అలా రికమెండ్ చేశారు. And listening to his recommendation, Pandit Jawaharlal Nehru said yes. No, he was not there at that time. Okay, he was there in 1962 varaku. Aina tarvata, okay, whoever PM has come, so he said yes, sare తీసుకొస్తామని. సో ఆ varieties seeds బ్యాగ్లో, ఓకే, చాలా బ్యాగ్లో పెట్టుకొని, అంటే రైస్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి కదా, 25 kg, 55 kg, 50 kg అలా తీసుకొచ్చినాం తర్వాత ఇక్కడ ఫార్మర్స్కి పంచినాం. ఓకే, వీ హ్యావ్ సోల్డ్ ఆర్ యూ కెన్ సే వీ హ్యావ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అండ్ ఫార్మర్స్ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఇట్ అండ్ దే గాట్ బంపర్ ప్రొడక్షన్. దే గాట్ వాట్? బంపర్ ప్రొడక్షన్. చాలా ప్రొడక్షన్ వచ్చింది, అందరికీ ఫుడ్ కూడా దొరికింది. అండ్ ఈ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఎంత సక్సెస్ఫుల్ అంటే, దో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు దట్ ఏరియా. సో ఈ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఎంత సక్సెస్ఫుల్ అంటే, ఆ రోజు నుంచి, ఆ ఇయర్ నుంచి ఇప్పటి వరకు అసలు ఇండియాలో ఫమైన్ లేదు. వాట్ ఈస్ నాట్ దేర్? ఫమైన్ ఈజ్ నాట్ దేర్. ఓకే, సో రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్. 1966లో ఈ ప్రోగ్రామ్ వచ్చిందండి. 1965 to 66 ఆల్మోస్ట్ థర్డ్ 5-year ప్లాన్లో ఇండియా ఫాలోస్ విచ్ ప్లానింగ్? 5-year ప్లానింగ్. సో ఆల్మోస్ట్ థర్డ్ 5-year ప్లాన్లో ఈ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అని వచ్చింది, థర్డ్ 5-year ప్లాన్. అండ్ ఆల్సో దిస్ ఈజ్ ద ఇయర్. సో బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను మీకు ఇచ్చిన. నౌ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ యూ మైట్ బి గెట్టింగ్ ఇన్ యువర్ మైండ్, సార్ డ్రాట్ ఎందుకు యూజ్ చేయలేదు, వై ఫమైన్ వర్డ్ యూజ్ చేసిండ్రు అని. సో there is a slight difference is there, my dear students, with regard to drought and famine. Very interesting గా ఉంటుంది. ఓకే, డ్రాట్ అంటే, డ్రాట్ మీన్స్, ఓకే, when rainfall is very very less in a area than the normal. జనరల్గా సపోజ్ మనకు మాన్సూన్ సీజన్ మొన్న అయింది కదా, మాన్సూన్ సీజన్ అయింది. ఓకే, డ్యూరింగ్ ద రీసెంట్ మాన్సూన్, ఇప్పుడు కూడా మాన్సూనే నడుస్తుంది. టుడే ఈజ్ 14th September, I guess 14th September 2021 ఉంది ఇవాళ. సో సపోజ్ ఇవాళ వర్షం పడింది, నేను నా టెర్రస్కి వెళ్ళి ఒక గ్లాస్ పెడితే ఆ గ్లాస్ ఇట్లా దిస్ మచ్ ఇంతవరకు ఫిల్ అయింది. ఓకే, మళ్ళీ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇంతే ఫిల్ అయింది, మళ్ళీ ఇంకా లాస్ట్ ఇయర్ కూడా అట్లనే ఫిల్ అయింది. సో యూజువల్గా సపోజ్ ఒక 3 inch ఇలా ఫిల్ అవుతుంది. అంటే దిస్ 3 inch ఈజ్ అవర్ మై నార్మల్ రైన్ఫాల్.
దిస్ 3 inch ఈజ్ మై నార్మల్ రెయిన్ఫాల్. సపోజ్ ఒకవేళ రెయిన్ఫాల్ ఈ 3 inch కాకుండా ఇట్ ఈస్ జస్ట్ 0.5 inch, చాలా తక్కువ వచ్చింది అనుకోండి, అదే నేను ప్రాసెస్ చేసిన సేమ్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ డన్. ఐ హ్యావ్ వెంట్ టు మై టెరెస్ అండ్ డ్యూరింగ్ ద రైనీ సీజన్ డైలీ నేను గ్లాస్ పెడుతున్నాను అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ సీయింగ్ ద హైట్. ఓకే, సో ఆన్ అండ్ యావరేజ్గా నాకు 0.5 inch చాలా తక్కువ వచ్చింది. సో లెస్ దెన్ నార్మల్ కదా, నార్మల్ ఎంత, దిస్ మచ్, బట్ నౌ ఐ హ్యావ్ గాట్ దిస్ మచ్. సో ఇఫ్ దిస్ మచ్ ఈస్ rainfall is getting 2 years consecutively, ఒక సంవత్సరం చాలా తక్కువ పడింది, ఇంకొక సంవత్సరం చాలా తక్కువ పడింది, ఇలా కన్సిక్యూటివ్గా 2-3 years కన్సిక్యూటివ్గా తక్కువ వస్తే ఆ ఏరియాకి గవర్నమెంట్ విల్ డిక్లేర్ ఇట్ యాజ్ డ్రాట్ ఏరియా అని డిక్లేర్ చేస్తుంది. సో అల్టిమేట్లీ వాట్ వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ హియర్ ఈజ్ డ్రాట్ ఒక పదం రెయిన్ఫాల్కి రిలేటెడ్ అనమాట. డ్రాట్ ఒక పదం రెయిన్ఫాల్కి రిలేటెడ్. దెన్ సార్ వాట్ ఈస్ ఫమైన్? ఫమైన్ అంటే when people die because of lack of food. Okay, people die because of lack of food in a given area. Okay, so food leka chachipovam, that is called as famine. And you know that why famine will come. Okay, when I am saying that food leka chachipotunnarante, you can understand that the area which will be not having continuous rainfall, లేదు చాలా తక్కువ రెయిన్ఫాల్ వస్తుంది, ఆ ఏరియాస్కి డ్రాట్ అని డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత మరి ప్రొడక్షన్ కూడా తక్కువ అవుతుంది కదా. రైట్. సో వెన్ డ్రాట్ ఈస్ దేర్, ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. When production is also less, then what will happen? Obviously the supply of food will be less in the market, in our colony or in our areas. When supply is less, means demand will be more, obviously. When supply is less, demand will be more, means prices will be very, very high. When prices will be very, very high, means poor people cannot afford, the beggars cannot afford, and they will die. They will not get forget about 3, they will not get 1 or 2 times also the food. So 2-3 days ki okasari అలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినాయి. మీరు చూడలేదు, నేను చూడలేదు, కానీ ఒకప్పుడు ఉన్నాయి. సో famine was also there in our country. Okay, we have suffered 2 great famines when the people are not able to get food and they died because of lack of food availability. So డ్రాట్ వల్ల ఫమైన్ వస్తుంది. ఇది మాత్రం మీరు ఈ లింక్ మంచిగా చూసుకోవాలి. సో డ్రాట్ ఈజ్ ఏ కాజ్, ఫమైన్ ఈజ్ ఏ కాన్సిక్వెన్స్. ఓకే, డ్రాట్ ఈజ్ ఏ కాజ్, famine is a consequence. Famine can never happen when there is a drought. If there is a drought is not there. Famine will never happen when there is not a drought. But it is also possible that natural calamity అయింది, ఇంకా డిజాస్టర్ అయిపోయింది, సో ఫుడ్ కూడా సప్లై చేయడానికి ఆ ఏరియాకి మనకు ఛాన్స్ లేదు. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా we will be getting this particular problem. So this is what it is. I guess you got it. Famine and drought difference, I guess you understood it. Okay. Green Revolution, we have learned that in Green Revolution we have used what? We have used high yielding varieties. ఈ varieties related to what? Seed. High yielding varieties of seeds మనం చూసినాం. Okay. High yielding varieties of seeds we have seen. तो इसमें సో ఇక్కడ ఈ సీడ్స్లో చాలా ప్రొడక్షన్ వస్తుంది మనకు, దట్ ఈస్ కన్ఫర్మ్డ్. కానీ ఈ సీడ్స్కి కొన్ని స్పెషల్ కండిషన్స్ ఉండాలండి. రైస్ అయినా సరే, వీట్ సీడ్స్ అయినా సరే కొన్ని స్పెషల్ కండిషన్స్. అంటే నార్మల్గా మనకు వీట్ సీడ్స్ లేకపోతే రైస్ సీడ్స్ దొరుకుతాయి కదా, ఆ సీడ్స్కి ఎలాంటి కండిషన్స్ కావాలి అండ్ ఈ సీడ్స్కి ఎలాంటి కండిషన్స్ కావాలి, అది డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. సేమ్ కండిషన్స్ ఆర్ నాట్ సూటబుల్. ఈ హై యీల్డింగ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ సీడ్స్కి చాలా వాటర్ కావాలి. ఇంటెన్సివ్ ఇరిగేషన్. వాట్ డూ యూ వాంట్? ఇంటెన్సివ్ ఇరిగేషన్. అంటే పాత ఉన్న వెరైటీస్కి ఒక బకెట్ ఇస్తే సరిపోతుంది, కానీ దీనికి 10 buckets ఇవ్వాలి. అట్లా ఇంటెన్సివ్ ఇరిగేషన్. హై యీల్డింగ్ కదా, చాలా వాటర్ కూడా తీసుకుంటుంది ఈ సీడ్స్. హై యీల్డింగ్, ఇంటెన్సివ్ ఇరిగేషన్, ఇంకా ఇంటెన్సివ్ యూజ్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్.
ఇంటెన్సివ్ యూజ్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్. ఎక్కువ ఫర్టిలైజర్స్ వాడాల్సి వస్తుంది. లాట్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్ యూ హ్యావ్ టు యూస్. దీస్ టూ కండిషన్స్ కావాలి. ఓకే, సో దట్ దిస్ సీడ్స్ విల్ గివ్ యూ మోర్ బంపర్ ప్రొడక్షన్ ఇవ్వడానికి ఈ టూ కండిషన్స్ కావాలి. బట్ దీస్ టూ కండిషన్స్ ఆర్ నాట్ సిమిలర్ టు ద నార్మల్ వీట్ ఆర్ రైస్ సీడ్స్. వాళ్ళకి కొంచెం కూడా ఇస్తే సరిపోతుంది, బట్ ప్రొడక్షన్ తక్కువ వస్తుంది. సో intensive irrigation and intensive use of fertilizer. This is a very two important conditions where the high yielding varieties of seeds will grow and give you more production. Okay, so that is the reason what happened actually at that time was, okay, economic reasons for the second stage was because of green revolution. Profit in agriculture was increased enormously. చాలా మందికి చాలా ప్రాఫిట్స్ వచ్చినాయి బికాస్ ఆఫ్ ఆ సీడ్స్ యూజ్ చేసుకొని. ల్యాండ్ ఓనర్స్ ఏం చేసిండ్రంటే టెనెంట్స్కి రిమూవ్ చేసేసిండ్రు. దే హ్యావ్ రిమూవ్డ్ హోమ్ టెనెంట్స్. ఇప్పుడు టెనెంట్స్ వద్దు, మీకు అవసరం లేదు, మీరు అంటే అంత వస్తుంది, మేము చేసుకుంటాం, మా ఫ్యామిలీ బిజినెస్ కదా, ఎవరైనా చూసుకుంటారు మా ఇంట్లో అని అలా అనుకున్నారు. అండర్స్టూడ్? So this is the landowners removed. So I was talking about, so when landlords understood that because of these new seeds, lot of production we are getting. So what they have done is get lost. To whom? Tenants. Tenants ki elaboration. Because they want to reap the benefits. So you can understand the greed, how much the greed of wealth that people wants, and today also, at that time also. People wants to be like, people wants to be wealthy, people wants to have status, people wants to have power, people wants to control others. That is a very common thing that not only we are seeing today, but we have been seeing it. Now ఏమైందంటే టెనెంట్స్ అంటే మీరు యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దాట్ ఒక ల్యాండ్ లార్డ్, నేను ల్యాండ్ లార్డ్ అనుకోనండి. ఓకే, ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ ఏ ల్యాండ్ టు కల్టివేట్. సో మీరు ఫార్మర్ కల్టివేటర్ కదా, ఒక నార్మల్ స్టేటస్ అనమాట. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ కూలీ ఆర్ ఎ లేబర్ ఇన్ ద ఫార్మ్, ఇఫ్ యూ ఆర్ యాజ్ ఎ టెనెంట్ యూ విల్ బి ఫీలింగ్ హ్యాపీ ఆర్ నాట్? ఎస్. బట్ వెన్ ల్యాండ్ లార్డ్ ఆస్క్ యూ టు గో అవే ఫ్రమ్ హియర్, దెన్ యూ విల్ బికమ్ ఏ అగ్రికల్చర్ లేబర్, రైట్ ఆర్ నాట్? యూ విల్ బికమ్ ఏ అగ్రికల్చర్లో పని చేసిన వాళ్ళకి అగ్రికల్చర్ లేబర్ అంటారు. ఓకే, మీన్స్ దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ల్యాండ్. సో ఎ ఫార్మర్ ఒకప్పుడు ఓనర్ లాగా ఫీల్ అయినా he will now feel very bad, right or wrong, because of this eviction. So ila prestige kuda poyindi. Okay, the tenants now became what? The tenants now became, this farmer is called as tenant only. The tenants now became agriculture laborers. Okay, and because they wanted to realize maximum credit, చాలా డబ్బులు వాళ్ళకి కావాలని. Okay, they wanted to have lot of money. So you can understand that stage 1 reforms ఎందుకు వచ్చినాయని రీజన్స్ వేరేగా ఉన్నాయి. స్టేజ్ 2 రిఫార్మ్స్ ఎందుకు వచ్చినాయని వేరేగా ఉన్నాయి. అండర్స్టూడ్? ఫైన్. Now we are also having some political reasons for the stage 2 also. Stage 2 political reasons also we are having. Kumarappa committee suggested, Kumarappa commission suggestions whatever they have given, whatever he has given, అన్ని సజెషన్స్ మన గవర్నమెంట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. అంటే కొన్ని సజెషన్స్ కొన్ని స్టేట్స్కి సూట్ అవ్వలేదు, అక్కడ వర్కౌట్ కావు, అట్లా కూడా ఉంటాయి కదా అండి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దట్ ఆల్ ది సజెషన్స్ ఆఫ్ ది కుమారప్ప కమిటీ did not get proper results. So limited results only we have got. So his political reasons, so Kumarappa committee ఆయన ఇచ్చిన సజెషన్స్, many states which are not having Congress government, వాళ్ళు ఎక్కువ ఈ సజెషన్స్ మీద వర్క్ చేయలేదు. దే హ్యావ్ నాట్ వర్క్ ఆన్ ది సజెషన్స్ బికాస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆయన ఇది కుమారప్ప కమిటీ అపాయింట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు? కాంగ్రెస్ వాళ్ళు. సో కాంగ్రెస్ లేని చోట వేరే పార్టీస్ ఉంటాయి కదా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్లో. సో అలాంటి పార్టీస్ ఏం చేసిందంటే మాకు ఈ కమిటీ సజెషన్స్ అంతా ఏం నచ్చలేదు, మేము కొత్తగా చేసుకుంటామని చెప్పారు. అట్లా దట్ ఈస్ ఎ వెరీ కామన్ ప్రాసెస్ ఈవెన్ టుడే. బీజేపీ అండ్ కాంగ్రెస్, వెన్ ఎవర్ బీజేపీ ఈజ్ ఇన్ పవర్, the Congress ruled state do not actually follows it.
when Congress is in power, when BJP rule state does not follow their laws, etc. So it is a very common practice, not a new thing. Okay, so Kumarappa committee met very limited results. Okay, ఈ committee suggestions whatever they have given, ఈ committee suggestions ఇచ్చిన తర్వాత ఈ సజెషన్స్ మీద ఎక్కువ ఏం రిజల్ట్స్ రాలేదు. ఓకే, ఇన్ ద స్టేట్స్ వేర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఏ కాంగ్రెస్ పార్టీ, or you can say that where you have the Congress party, non-Congress parties are there. In 1972, Mrs. Indira Gandhi has asked all the CMs to meet her, and she told in the meeting that land reforms is of her prime importance and it is a national focal point అని Mrs. Indira Gandhi has told to the CMs కి చెప్పారు. అందరూ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్కి ఒక ఫోకల్ పాయింట్ పెట్టుకోండి, అది నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్, ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ రావాల్సిందే అని మేడం కూడా చెప్పారు అట్లా. ఓకే, అండర్స్టూడ్ దిస్. దెన్ డ్యూరింగ్ ది సెకండ్ టైమ్ ఆల్సో, in the second stage of land reforms, farmers movements were there. In 1969, Communist Party started struggle against landlords. 1969 is also the year where we have also started what Telangana statehood movement. Telangana statehood movement 1969 లో కూడా స్టార్ట్ అయింది. అక్కడ నుంచి జెనెసిస్. ఓకే, రవీంద్రనాథ్ ఒక డిగ్రీ గోయింగ్ స్టూడెంట్ ఆయన తెలంగాణ కోసం స్టార్ట్ చేసిన ఫాస్ట్ అన్ టు డెత్ అని. సో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ కేటీపీఎస్ వెళ్ళింది, అదే ఎడ్యుటేషన్. సో అట్లా వెళ్ళి, సో వీ హ్యాడ్ ఎలాబరేట్ you will be having elaborate discussions on this on Telangana movement. But I am just trying to correlate things that 1969 లో ఇక్కడ ఇది జరిగింది కదా, మన తెలంగాణలో కూడా there is a very important event was happening, that is separate Telangana movement was happening in the year 1969 in our state. Okay, in 1969 Communist Party started their rebellion against the landlords. Naxalbari, farmer arm struggle, not farmer, farmer. నక్సల్బారీలో, నక్సల్బారీ ఒక ఏరియా అని అన్నమాట. నక్సల్బారీ ఒక ఏరియా వెస్ట్ బెంగాల్లో అండి. సో నక్సల్బారీ ఈజ్ ఎ ఏరియా ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్ వేర్ ది ఫార్మర్ ఆర్మ్డ్ స్ట్రగల్ స్టార్టెడ్. ఓకే, ఆన్ ది లైన్స్ ఆఫ్ శ్రీకాకుళం. నక్సల్బారీలో ఎలా జరిగింది, ఓకే, ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఎలా జరిగింది, ల్యాండ్ లార్డ్స్ అగేన్స్ట్గా ఫార్మర్స్ ఆర్మ్స్ తీసుకుని వాళ్ళకి రివాల్ట్ ఎట్లా చేసిండ్రు. ఓకే, ఇన్ ద నక్సల్బారీ ఏరియా ఇన్ ద వెస్ట్ బెంగాల్, హౌ ఫార్మర్స్ రివాల్టెడ్ అగేన్స్ట్ ది ల్యాండ్ లార్డ్స్ by taking arms. In the same way, on the lines of Naxalbari only, in our Andhra Pradesh also, at Srikakulam, and this movement has also reached to Srikakulam. And Srikakulam lo kuda Communist Party of India was there all over the country, you know that. And in this Srikakulam also, the same armed struggle started by the local people, local peasants, local agricultural laborers. Srikakulam lo kuda Naxalbari ki oka example petkoni, they are also started what? They also started revolt against landlords. Reached into Telangana. Because of these movements, land reform acts were newly amended. Okay, thanks a lot for watching me, and do subscribe to Telugu One channel, and also share this video as much as you can so that all other students will be taking the benefit of it.